أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. الاستثمارات في الطاقات المتجددة تتجاوز للمرة الأولى النفط والغاز، لكن العقبات بدأت تظهر في الطريق. وتعرف على الدولة الأوروبية التي تنتج 100% من الطاقة من موارد متجددة. من بين حطام الحرب الأوكرانية ومن رحم أزمة الطاقة العالمية، يأمل البعض بأن ينبثق عنهما تحول أسرع نحو الطاقات المتجددة. يرى هؤلاء بأن المعطيات قد تضافرت لتسهم في زيادة حجم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وبالفعل ولأول مرة على الإطلاق فاق الإنفاق الرأسمالي على الطاقة الشمسية والهوائية العام الماضي ما تم إنفاقه على النفط والغاز. مؤسسة الأبحاث Economist Intelligence Unit توقعت مؤخرا بأن عملية التحول قد تسارعت بنحو 5 إلى 10 سنوات، خاصة في ضوء التحفيز المالي بمليارات الدولارات المقدم لتقنيات الطاقات النظيفة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. لكن وبالرغم من ذلك يحذر بعض الخبراء من صعوبات مالية وبيروقراطية مقبلة قد تعرقل هذا التحول وتسارع وتيرته. فعدا عن كون مسألة الحصول على التصاريح الحكومية لتشييد مشاريع الطاقات المتجددة مسألة صعبة وتستغرق وقتا طويلا في كل من أوروبا والولايات المتحدة، بالرغم من كل الكلام الرسمي حول تحفيز هذه المشاريع، يكمن الخطر الأكبر لاستثمارات الطاقات المتجددة في تدني جاذبيتها. فبعد سنوات طويلة من انخفاض أسعار الطاقات المتجددة، باتت الكلفة المنخفضة شيئا متوقعا من قبل الحكومات الغربية، والتي سارعت مؤخرا لحماية ناخبيها في ظل أزمة الطاقة من خلال وضع سقوف على أسعار الكهرباء النظيفة. هذا إلى جانب فرضها لضرائب واقتطاعات مالية لمرة واحدة على منتجي الطاقات المتجددة في ضوء قفزة أسعار الكهرباء. أضف ما سبق إلى ارتفاع أسعار المدخلات وارتفاع كلفة التمويل، فباتت الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة أقل جاذبية من ذي قبل. وبسبب تلك المعوقات بدأ بعض مطوري الطاقات المتجددة بإعادة النظر في استثماراتهم في تلك المشاريع بشكل كامل في ضوء تبدد أرباحهم وتسجيلهم للخسائر. فعلى سبيل المثال، سجل أكبر 4 مصنعين غربيين للتوربينات الهوائية خسائر في الفترة المالية الأخيرة. فالعديد من مطوري طاقة الرياح مؤخرا أجبروا على مراجعة عطاءاتهم المقدمة أو إعادة التفاوض حول اتفاقيات التمويل أو تأخير مواعيد تسليم المشاريع أو حتى الانسحاب كليا من بعض المناقصات الكبيرة. البعض يتخوف من أن محاولات الحكومات الغربية إبقاء أسعار الكهرباء منخفضة قد يعود لينعكس سلبا على الاستثمار المستقبلي في الطاقات المتجددة، إن لم يكن اليوم لكن حتما غدا، عندما تزداد مشاريع الطاقات المتجددة وتقفز معها تكاليفها بسبب ارتفاع طلبها على المعادن وعلى الكوادر البشرية المدربة. لذا ينصح بعض الخبراء الحكومات بعدم الانزلاق في سباق نحو القاع فيما يخص أسعار الطاقات المتجددة، والسماح لمطوري الطاقات المتجددة ببيع الكهرباء بأسعار أعلى وبالتالي تحقيق أرباح أكبر، وذلك بهدف ضمان المحافظة على فرص تحول سريع في الطاقة.
ألبانيا دولة صغيرة في البلقان اتجهت إليها الأنظار خلال أزمة الطاقة الأوروبية لسبب محدد، هو أنها تعتمد بنسبة 100% في إنتاج الطاقة على الطاقات المتجددة، ومع ذلك لم تسلم من كامل تداعيات الأزمة، وهي الآن تتجه لتنويع مزيج الطاقة إليها بإنشاء محطة لاستيراد الغاز المسال. مستقبل الطاقة قابل وزيرة البنية التحتية والطاقة في جمهورية ألبانيا بليندا بالوكو، وسألناها عن تجربة بلادها في التوسع بإنتاج الطاقة المتجددة. لنتابع هذه المقابلة التي أجراها الزميل يحيى الرفاعي. Albania is a case study for the Europe because Albania is producing 100% renewable energy. So we didn't have any kind of problem with the Russian gas. But to the other hand, even producing 100% renewable energy, we are exposed in the international market of energy because we are obliged to import around 20% of the country needs. So during the 2022, the Albanian government and the companies the national companies that are offering the energy in the country have spent around €500 million just to provide energy to our citizens, because we have taken a very bold decision to protect all the householders and small businesses in Albania from this energy crisis. وما هي مستهدفاتكم للطاقة في ألبانيا بحلول عام 2030؟ Well, we have a very aggressive target. We want to achieve by 2030 to increase our production capacity with 4 terawatt by making Albania from a net importer country to a net exporter country. As I said in my panel, for us it's very important to create a sustainable mixture of energy. Having just production from renewable energy sounds very trendy, but to the other hand, we should have the security of energy for our country. That's why we are working on a new project that involves the production of energy through an FSRU based on south of Albania and based on the supply of LNG. So our target will be reachable, of course, if we reach this kind of mixture of production. وما هو حجم الاستثمارات التي تنوون ضخها في هذه المشاريع؟ What is very important and what I believe that will be a key to success is a synergy between the investment of the government sector and the state-owned sector and the private sector. Just to give you a simple example, during 2022, by having this situation in all Europe, we had about 1.7 gigawatt of investment from the private sector in renewable energy, of course, and the injection was on the economy was equal to 1.1 billion of euros. For a small country like Albania, because I believe that you know that Albania is a small country with 3 million of inhabitants, this is a very important investment. And by coordinating and creating this kind of synergy between the sectors, we believe that in the future this investment will reach more than 20 billion of euros till 2030, which is our target goal to be reached. وكدولة تعتمد بشكل تام على الطاقة المتجددة، كيف تأثرتم بارتفاع أسعار المعادن بعد الحرب الروسية الأوكرانية؟ It's very complex now, the situation. It's not only connected to the energy crisis. We have a crisis that comes from COVID and then the post-COVID. And everything was connected with the high prices due to the big requests, to the excess of request of the market. So it's not only about minerals, it's about this terrible request of the market to have more construction of PV parks, more construction of aeolic parks. Of course, that have affect the situation and the sector, but to the other hand, the prices that are applied on selling energy are very appealing
for the companies so they can balance these high prices of raw materials. I believe that 2023 will be a decisive year regarding, let's say, the sustainability of the sector, because during 2022 you cannot rely in any fact or any numbers, because have been a crazy year for energy for Europe and for all the world. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في مستقبل الطاقة. بعد سنة على اندلاع الحرب في أوكرانيا، ماذا تغير في مفهوم أمن الطاقة؟ نفتح الملف في مقابلة مع نيكولاس داهر، محلل الطاقة في شركة الأبحاث والاستشارات Economist Intelligence Unit. أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. الحرب الأوكرانية غيرت الكثير في مشهد الطاقة العالمي، وأعادت صياغة مفهوم أمن الطاقة بالنسبة لجميع الدول، ليس فقط الدول الأوروبية. الآن وبعد سنة على بدء الحرب، هل انتهت الشراكة الأوروبية مع روسيا في قطاع الطاقة إلى غير رجعة؟ ومن هو الرابح الأكبر من كل ما جرى؟ فتحت هذا الملف للنقاش مع نيكولاس داهر، محلل الطاقة في شركة الأبحاث والاستشارات Economist Intelligence Unit، وسألته بداية عن نظرته المستقبلية للطلب العالمي على الطاقة بشكل عام هذه السنة، وكيف تغيرت الصورة في ظل اشتعال الحرب الأوكرانية. لنتابع. Well, I mean, we are expecting less demand growth, or like a sluggish demand growth in 2023, just 1% growth by global demand, and that like the war impacted this like severely, because especially because the high energy prices that we are having now, and especially during 2022. So the demand growth is lower than we would have had without the war. But on the other hand, there is some support for energy demand given the China faster and sooner reopening. So there is like two different like opposite forces in play. من وجهة نظرك، من هو الرابح الأكبر من الأزمة الأوكرانية؟ وهنا أسأل في إطار قطاع الطاقة بطبيعة الحال، حيث أن العديد من المعطيات تشير أن الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر الرابحين. Well, it's hard to talk about winners in the context of a war, but if we are focused solely on energy, the U.S. has been favored because of that. Well, any energy producer which is not Russia has been favored because of the higher prices. So the exports are more valuable at the moment. But clearly, Europe moving away from Russian fossil fuels and having like to rush to find other suppliers, they have seen in the US like a good partner, and the US have seen like a good customers in European countries. So US exports are increasing significantly because they are filling the gap that left by Russia. ما هي آثار الحرب الأوكرانية ليس فقط على ملف أمن الطاقة كأولوية لدى صانع القرار، بل آثارها على مفهوم أمن الطاقة بحد ذاته؟ Well, the war in Ukraine and especially the cut of Russian fossil fuel supplies towards Europe has put the spotlight on energy security again. So there has been a refocus from energy policy from the energy transition towards energy security during 2022, and we saw many countries in like Germany or other countries in the European Union investing heavily on fossil fuels infrastructure, especially on LNG import capacity, because of the energy security issue. So energy security is now under the spotlight on everyone in the world, every policy maker, because it has put like the spotlight that energy security is nothing that is granted. So we are seeing like a renewed effort on energy security. That doesn't mean that countries are not thinking on the energy transition, and we believe that in fact the current situation
will accelerate the energy transition in the medium and long term, and especially because many governments are now seeing renewables not only as a way to have a better environment, but also as a way to enforce energy security, because they are domestically produced, domestically sourced. You don't need to import sun or wind. هل عودة الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أمر غير وارد بتاتا مستقبلا؟ But the infrastructure is there, and Russia will continue being like an important gas producer in the long term, despite production will decline, and the infrastructure is there. And it is not our core forecast, but if we think about like a regime change in Russia and European countries trying to support this new regime, of course we could see the resume export from Russia to the European Union resuming, because the pipelines are absolutely there. But we don't expect that to happen in the short or the medium term. برأيكم ما هو حجم الاستثمار المطلوب عالمياً في النفط والغاز بهدف موازنة العرض والطلب مستقبلاً؟ Well, there's a lot of investment needed. That will be a short answer. We expect more investment, of course, in renewables, especially from European countries, but also we expect more investment in fossil fuel production. And this is not only because there is a need to balance demand and supply, but also because at these prices are elevated at the moment, even though they have declined from 2022 hikes. They remain elevated, and higher prices are always push for more investment in fossil fuels. We expect the oil and gas market to continue short or to continue very, 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 very tight until 2025, and that will of course support investment in fossil fuel production. ما هي تأثيرات الأزمة الأوكرانية على العلاقات الجيوسياسية بين الأقطاب العالمية، وما هي ذيول ذلك على قطاع الطاقة؟ We do see like the global market kind of like splitting in two camps. One are countries that will continue receiving Russian imports, like will continue importing from Russia, and will even increase the imports from Russia. This is mainly China and India, because they will get very cheap fossil fuel from them. And then other countries that are moving away from Russia and will focus more on the US as the global supplier, and that's mainly like Europe. I wouldn't call it like a rivalry between these two camps. Of course, there is a conflict between Russia and the European Union and the US. But I wouldn't call like a rivalry between Europe and China. But they will just like, I mean, China will do what it is better for the finances and will try to get cheap fossil fuel from Russia, while Europe will have to decarbonize their economy quite fast. They like try to like move away from fossil fuels in general and rely more in the US as their energy supplier. في الختام، ما هي إذن الدروس المستقاة من الحرب في أوكرانيا وذيولها بعد عام من اندلاعها فيما يخص سياسات الطاقة عموما؟ Like a key lesson that we believe like governments should learn, I think they have learned maybe in Europe in a hard way. It is like you cannot rely on one supplier for most of your fossil fuel imports, and this is very important because it's a lesson that China is also learning and paying a lot of attention. You see that China, of course, is trying to get more gas and oil from Russia, but on the other hand, China is also trying to diversify their supplies, like making more investment in Central Asia. There is like a new pipeline announced with Turkmenistan, and so we believe like this will make governments be more aware of like the risk of relying too much in one energy supplier. They will another lesson will be to try to produce more domestically. And I'm not talking about oil and gas only. I'm talking about like more renewables. So we'll see now renewables being considered as a way to enhance energy security. And the third lesson
is the importance of energy efficiency. Many European countries, they haven't been very ambitious on energy efficiency, and like in the last 10 years, and now we are seeing the consequences of like when you need to reduce consumption because you don't have the supply or because prices are very expensive, and they are facing some struggles on that. ومع بيانات عام 2021 مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. دائما تابعونا على تويتر تحت وسم هاشتاغ مستقبل الطاقة. يمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقاتنا على العربية بودكاست. شكرا لكرم المتابعة، نلقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد. إلى اللقاء.